a broom, a glass of wine, a light bulb. The things we use have a story. They make a journey to get to our homes, our tables, the environment we live in. A journey made of steps, moving from place to place, from hand to hand. A journey that connects people to natural environments. A journey made of communities, territories, and landscapes. Different objects, different stories. But only one reason to start their journey. The story we want to tell you is a story of things, tangible and intangible, that made a journey. Sometimes it was short, sometimes it was a long way, but it has always had a common cause: the need to protect ourselves from the disruptive force of wildfire. There are downright apocalyptic images coming out of Australia right now as the country's battling hundreds of fires that have burned across the country for months now. 53. That's the number of new wildfires that have broken out across Greece in the last 24 hours. This comes as the National Fire Service continues to tackle blazes in Evros, Lesbos and near the western town of Grevena. Burning for 4 consecutive days, the inferno at the Dadia Lefkimi Soufri National Park was inspected by the Climate Crisis and Civil Protection Minister. A new blaze in Portugal has taken firefighters by surprise. Breaking out on Sunday afternoon and rapidly gaining dimension. And the Serra d'Istria nightmare is far from over. Fire that devastated more than 14,000 hectares of the natural park. Now, hundreds of firefighters from at least 7 EU countries are joining efforts to combat a huge wildfire in the Gironde region of southwest France. Wildfires have become a common headline in today's news, from Europe to Australia, from Siberia to the United States and the Amazon. These massive wildfires, also known as megafires, spread for days and even weeks, causing significant environmental damage, loss of life, and putting a heavy toll on local economies. Humans and fires have a long history together, dating back to the beginning of civilization. Fire has shaped our planet's ecosystems for millions of years. Human societies have evolved in places where fire is a threat, so people have learnt to escape fire and developed ways to harness and control its power for their own purposes. But now, fire is no longer under our control. The wildfires of today are fueled by the climate crisis, with droughts and heat waves creating the perfect conditions for fire to spread uncontrollably. In Mediterranean Europe, the situation is even more dire. Many of these wildfires occur in abandoned rural areas where people have left for the city, leaving behind agricultural and forest land that has become highly flammable. Since the beginning of the 20th century, rural depopulation has turned millions of hectares of managed areas into deserted and highly flammable territory.
More fuels and a drier climate make for an explosive combination. Think of abandoned land as a loaded spring, charged with more energy every year, stored in woody tissue for decades. The climate crisis acts as the release, unlocking the spring and suddenly releasing its energy in just a matter of hours. The threat is real, as those living and working in rural areas of the Mediterranean region know all too well. Gli incendi in questo momento sono molto pericolosi perché l'erica non viene più tagliata, non c'è lavorazione e i boschi dove c'era l'erica sono diventati proprio foreste. Queste eriche dopo si rimontano una con l'altra e viene chiuso, proprio diventa una foresta. L'incendio lì è dove ci lavora bene. Non ci si avvicina, solamente con gli elicotteri o con l'aereo apposta per spengere questi incendi. Aquí al Vallès Occidental vam patir durant els 2000, la dècada del 2010, diguem-ne, fins a l'actualitat hem patit episodis de grans incendis i també episodis de ventades forts, que el que van fer és fer caure moltíssims arbres. Els veïns i veïnes, la ciutadania del Vallès Occidental va poder comprovar de primera mà primer els efectes del canvi climàtic, perquè això no deixa de ser una resposta, diguem-ne, d'aquesta emergència climàtica planetària. Una delle problematiche antincendio è quella del contatto tra zona di paese e la zona circostante, quindi la tipica situazione di potenziale incendio di interfaccia. En què s'està tot industrialitzant molt, que si preus que no són rendibles pel pagès, amb el qual s'abandonen parcel·les, i tot això va degenerant en un punt en què ja tenim prou bosc, acabarà tot sent una massa boscosa, en què quan comenci el foc en un punt no acabarà fins que arribi a mar o als Pirineus. How to deal with this problem? Fire can be mitigated by creating obstacles along its path to make it slow down, stumble and fall. Preventing wildfires is key, but it also comes with a hefty price tag. How can large areas be shaped to reduce the amount and continuity of flammable vegetation? How can we make wildfire risk prevention economically sustainable? The answer can be simple, nature-based, and it lies in some objects. A light bulb, a glass of wine, a broom, and also a wheel of cheese, some organic meat, natural resin, or wood for renewable energy. Each of these objects tells a story of work and passion, of rural communities and wildfire prevention. These products not only contribute to local economies and provide a sustainable future for their communities, but they have the power to mitigate wildfire risk. Join this journey to hear the stories of fire-smart pioneers. Through their first-hand accounts, we'll learn how they are preventing wildfires while promoting environmental, social, and economic sustainability. So, sit back, relax, and be inspired by the power of a fire-smart story.
Imagine sipping a glass of wine with friends. Little do you know, it's hiding a fire-smart story. Nestled in the Montsant Massif of Catalonia, the smooth taste of wine grapes coexists with the responsibility of wildfire prevention. Fuel breaks planned in the forest, long strips planted with vines. The vineyards providing a crucial line of defense for firefighters and a valuable cultural landscape. And they yield exceptional wine. Esta zona, bàsicament, estem parlant de vinya tipus carinyera i garnatxa negra, bàsicament. Sempre intentem, quan dissenyem aquestes infraestructures, associar-les també a un punt d'aigua de prevenció d'incendis com aquell que tenim allà endavant. Per tant, aquí tenim recolzament tant terrestre com aeri, com una zona segura per a que les maniobres de bombers puguen ser efectives. De fet, en aquesta zona en concret tenim el gran avantatge també que n'hi ha un consorci que en principi gestiona l'espai natural i la vessant de prevenció d'incendis la té molt interioritzada. I bàsicament també perquè van ser partícips en la redacció del pla de prevenció d'incendis, que és el que s'està executant ara mateix. El massís forestal se divideix en regions d'incendi, que bàsicament és determinar l'incendi de disseny en funció de situacions sinòptiques i estudi també d'incendis històrics. A partir d'aquí sabem els tipus d'incendis que ens afectaran i sobretot en quina probabilitat tenim més incendis, potser de mestral, en aquest cas concret, que potser en episodis de sud. Aquesta zona està dissenyada bàsicament per vent de mestral, per tant ja ho sabem, que ens arribarà sí o sí perquè ja ens ha arribat. No ens ha afectat aquesta zona en concret, si llocs pròxims ens arribarà segur. Per tant, una vegada tenim identificat aquestes regions d'incendi i tenim identificats aquelles zones que ens donen oportunitats per l'extinció, o per almenys per la major seguretat de l'extinció, en principi és quan dissenyem les infraestructures. I en aquest cas concret, aquesta zona de Comellà de Vinyes és perfecta, perquè està a una zona de mitja altura, de fet és la zona més alta del massís en vinya, possiblement, i si ens supera aquesta franja sí que hi ha, el que dèiem abans, el potencial se mos va a les 8.000 hectàrees. Tindre la vinya el que et suposa és que, més que apagar l'incendi, això pot ser complicat, però sí que almenys reduir el seu potencial, això és evident. I sobretot també que els mitjans d'extinció tinguin zones segures de treball. Per tant, mitjans aèris podran entrar, mitjans terrestres poden entrar perquè tenen pistes d'accés, tenim una zona segura de treball per part de bombers i a part d'això tenim la zona forestal associada a la vinya tractada buscant una vulnerabilitat de massa, una vulnerabilitat del bosc més baixa. El que intentem en certes zones com aquesta, que és molt estratègica, és promoure aquest canvi d'ús del sòl de manera directa. Vull dir que si n'hi ha zones d'aquí, d'aquest camp de conreu, que es poguessin fer més grans per plantar vinya, evidentment el recolzament absolut per part de l'administració forestal perquè ens ajudarà a mantenir els massís forestals en condicions estratègiques per lluitar contra els incendis. I evidentment la participació dels pagesos és importantíssima. Un jardiner és un jardiner que cuida els jardins. Pot tindre la seva lògica, però no. Jo com a pagès me considero pagès i més que jardiner conservo un territori. En què aquestes vinyes sí que fan la seva funció sobre aquest espai, com a tallafocs. Si ara un foc te comença aquí baix, saps que aquí dalt pots muntar un contrafocs o una tala de pins amb bulldozer, o pots, no ho sé, pots tindre, depèn de quin tipus d'actuació forestal per apagar el foc. Llavors tenim tota aquesta franja de mosaic agrícola que ens fan de tallafocs. Està ben representat ja amb l'incendi de la Torre de l'Espanyol, amb l'incendi d'enguany aquí a Benifallet, en què els espais agraris van parar el tallafoc. Els terrenys marginals que en principi no es podrien transformar, però sí que es poden gestionar com per a mantenir aquestes infraestructures de prevenció d'incendis que l'administració pot crear, però sí que necessiten un manteniment cada X anys en funció del tipus de terreny on estiguem. I aquest manteniment seria molt bo que es pogués promoure via les cooperatives, via les DOs, evidentment amb el vistiplau de les seves propietats, que també han de participar, però també amb les organitzacions de defensa forestal, ajuntaments i pastoreig, o en cremes controlades.
The marriage of firefighting and quality agriculture not only preserves the land, but also creates innovative products. Sometimes, wildfire reaches the fuel break. The vines, doing their job by containing the flames, may become smoked. But from tragedy comes opportunity. In the Empordà region of Catalonia, the creation of Vi Fumat brings to life a unique and delicious wine from these very vines, a testament to the vision of those who see beyond the ashes. No patissin el foc, no? Perquè ho va agafar tota aquesta. Va quedar una petita part, que és de la part on vam treure el raïm, d'on va sortir el vi fumat Carinyenes de Campmany, que és la varietat que tenim plantada aquí, no? I segurament l'olor que fa de fumat, de cremat, ve degut a que cada dia al matí, amb la rosada, es dipositava aquesta olor que nosaltres sentíem cada dia sobre la pell del raïm, aquesta pell l'anava absorbint i després, un cop elaborat, és com va sortir aquests aromes i aquests gustos de fumat. La relació entre vi, vinya i paisatge és molt important i estreta. Al final, el vi sempre reflecteix el paisatge que tens al voltant, no?, de les vinyes. Bé, la gent, quan va a uns llocs a fer enoturisme, en el nostre cas, li agrada veure un paisatge cuidat i ben treballat. Això beneficia molt el que és el consum de producte local. Quan venen aquí els agrada el paisatge, els agrada el vi, els agrada el que els ensenya el vi, per tant l'acaben comprant, no? La nostra feina de cara a la prevenció d'incendis, ja només la vinya de per si és una zona neta, on el foc li costa molt d'avançar, i a part també, almenys en el nostre cas, el que intentem és que als voltants de les vinyes, boscos, marges, tot això estigui net, cosa que fa que freni l'avanç del foc, no? Que es havien arrencat i s'hi van plantar pins, això va fer que tot aquell foc recremés, diguéssim, la vinya. El que passa que hi va haver una zona que no la va acabar de cremar, cosa que van poder fer-ne un vi, i a partir d'aquí el celler de Can Roca el va agafar com a símbol del que va ser els focs de l'Empordà del 2012. If a productive vineyard can be an excellent infrastructure to support firefighting, think of how much more effective a pasture can be, providing an even sharper break from high vegetation and flammable shrubs. Imagine a world where the land we farm not only provides us with nourishment, but also protects us from the threat of wildfires. In the Carso region of Italy, where flammable vegetation is closely intermixed with homes and villages, this vision has become a reality. Here, abandoned pastures have been reclaimed and their management assigned to local producers working in collaboration with public forestry administration and agri-tourist companies.
tenendo presente che il paese è stato interessato da vicino da più di qualche incendio con pericolo proprio di evacuazione, si è pensato come ispettorato di fare qualcosa con questa iniziativa del pascolo e alleggerire il carico di biomassa combustibile con il pascolo, soprattutto cercando di alleggerire questa componente di pericolo che potrebbe portare l'incendio sulle case. Questa che noi vediamo con questo colore rosato rappresenta la landa in fase dinamica, quindi di incespugliamento, caratterizzato soprattutto dallo scotano, che è una specie dal punto di vista estetico molto importante per il carso, però anche pericolosa nel discorso degli incendi, perché contiene tutta una serie di oli che sono praticamente facilmente infiammabili, no? La speranza qual è? La speranza che il pascolamento, oltre ad avere questa funzione importante dal punto di vista economico, estremamente importante di ridurre il numero di incendi, ma ci sia un discorso anche di contrasto alla fase di incespugliamento. Questa pianta qua è una tipica pianta carsica, si trova un po' dappertutto nelle nostre zone, si propaga molto velocemente, negli ultimi tempi è proprio diventata proprio invasiva, chiude tutti i prati che una volta c'erano, si stanno riempiendo di questa essenza arborea. Questa è una specie che prende, cioè oltre che sprigionare una notevole quantità di calorie per la presenza di resine, di oli all'interno dei tessuti, brucia anche velocemente, molto più velocemente rispetto a altre specie tipiche della boscaglia carsica, brucia molto più velocemente, per esempio del carpino, piuttosto che del frassino, piuttosto che del ciliegio canino. Qua si vede benissimo la differenza tra la zona non pascolata e la zona pascolata. E questo è molto importante perché si interrompe la continuità del fuoco nel caso di incendio. Qui il fuoco cammina, qui non cammina o cammina con molta più difficoltà. Fare sì che una cosa partita come antincendio abbia tutta una serie di effetti collaterali positivi, e più ce n'è meglio è. Per iniziare abbiamo iniziato con i fondi propri in attesa di essere riconosciuti con il bando a misura attingendo dai fondi europei tramite il PSR. Con l'ausilio degli animali piano piano gradualmente si riesce a ridurre l'incespugliamento unendo il privato al pubblico, valorizzando il territorio, prevenendo gli incendi. La mia sensazione, non solo mia ma di tutti, è super ottimale. Si può dire che c'erano 2 incendi sulla parte fuori dai pascolamenti, sulla zona di Miccoli, zona dei Vetacchi. Sul territorio è un po' andato a calare. What added value does a glass of wine or cheese have if they come from a fire prevention production chain? Take, for example, the V-Fumat story, where a fire-smart product has become an excellent form of positive marketing.
The narrative not only promotes wildfire prevention, but also supports the economy of rural areas and the people who live there. In Catalonia, the Ramats de Foc, or Herds of Fire brand, identifies dairy products and meats from beef, goat and sheep that contribute to preventing fire through prescribed grazing. This brand unites farmers, cheesemakers, butchers, and local restaurant managers, creating a strong production chain and strengthening community links to local products and fire prevention. Many people in Catalonia today choose this brand knowing that their purchases are not just supporting local businesses, but also contributing to the efforts of those who protect the land. They value the impact of their choices and have decided to make a difference. Ramats de Foc sorgeix a partir de la convergència en identificar una problemàtica comuna des de persones de diferents sectors, com el cos de bombers, el Departament d'Agricultura, persones dedicades a la ramaderia, i cadascú des del seu àmbit de treball es donen compte de que hi ha una problemàtica comuna d'abandó de la muntanya i de regressió de la ramaderia extensiva, i que això provoca una falta de gestió del territori. El projecte Ramats de Foc és una iniciativa que es dedica a promoure o impulsar la silvipastura prescrita per a la gestió del risc d'incendis. I ho fa posant en xarxa, és a dir, intentant construir una xarxa de col·laboració i de confiança entre els diferents agents implicats i, a més, oferint la possibilitat d'identificar els productes resultants d'aquesta tasca amb un distintiu, una marca, que és Ramats de Foc, amb la intenció de fer-la arribar al client de manera que pugui identificar aquest valor afegit, aquest valor social que té aquest producte. Jo crec que el reconeixement social de la feina que fa el ramader a muntanya o allà on sigui és molt baix. O sigui, jo el que veig aquí és que la gent local, la gent d'aquí, pràcticament no aprecia la feina aquesta. En canvi, la gent estrangera que està en el territori són els que més donen valor a aquest tipus de feina. És llàstima, però és així. Sí. Poder, a poc i amb molta feina que crec que s'ha de fer en aquest sentit, arribarem a que la gent entengui el que s'està fent al camp, però crec que falta molta feina. I crec que això és una miqueta la feina de Ramats de Foc, que és el que estem fent ara, recuperant pastures que s'havien perdut per no haver de comprar menjar fora, que les vaques trobin el menjar que necessiten aquí a la finca, a Bausitges, i tancar el cercle. O sigui, les vaques mengen bé, protegeixen el territori dels focs, produeixen una carn de qualitat i arriba al client final. El nostre comerç contribueix en la reducció del risc d'incendi, sobretot fomentant i potenciant la venda d'aquest producte. Ens és molt fàcil per nosaltres perquè la gent del territori està molt conscienciada arrel del foc que nosaltres vam tenir en el 2012. Això va fer o fa que quan venen i nosaltres venen al nostre comerç i oferim aquest producte de Ramats de Foc, coneixen la història i compren aquest producte pensant en el benefici que hi ha tot darrere. Per tant, tot i que hem de comunicar-ho més, s'ha de donar a conèixer més aquest projecte, que és molt important i molt beneficiós pel nostre territori, la gent creu en aquest producte i demana aquest producte.
Agricultural products are not the only contributors to wildfire prevention. From the very forests that are most at risk come products from sustainable forest management activities. One such product is natural resin, still produced in Portugal through the traditional method of incisions along conifer trunks. This method not only supports pyrosilviculture interventions to mitigate wildfire hazard, but also ensures a constant presence of specialized personnel for continuous surveillance of the territory, a form of active vigilance, another crucial component of wildfire prevention. Estava uma área completamente sem qualquer tipo de gestão e um bocadinho com o intuito de trazer novamente pessoas para estas áreas de pinhal, no sentido de aumentar a vigilância ativa contra incêndios nestas áreas. E como as pessoas estão cá diariamente, permite que só a sua presença seja um fator de persuasão para que quem possa estar a pensar em algum tipo de incendiário, alguma situação dessas, os resineiros estando cá são os primeiros a detectar e facilmente aparecem no local e apagam o incêndio. Nós estamos a subir a aldeia para ir trabalhar, era um pai que é 4h30 da manhã, 5 menos pouco, e vimos um incêndio a iniciar-se. Ligámos logo para os bombeiros, mas enquanto os bombeiros chegaram, não chegaram, nós éramos 3. Liguei aos meus outros colegas, também chegaram logo, também estavam todos aí a trabalhar, que nós não somos todos do mesmo sítio. E quando os bombeiros chegaram, nós já tínhamos aquilo ali tudo apagadinho, só foi mesmo fazer o rescaldo e mais nada. Tentámos de alguma forma conjugar aqui vários fatores, que era a disponibilidade do aproveitamento da resina que estava aqui em aberto, a disponibilidade de mão de obra que existia nas aldeias e que ainda vai existindo, e então tentamos conjugar esses dois fatores com a parte de trazer novamente gente para a floresta, fazendo resinagem, fazendo aproveitamento de cogumelos, fazendo aproveitamento de pinhas, fazendo ações de silvicultura preventiva durante os meses de inverno, beneficiação de acessos, tudo isso, todo esse complemento, por si, pode ser uma atividade economicamente rentável, sim. Natural resin is an example of how an ancient product can be reinterpreted in a modern and sustainable way, not just for its organic qualities, but also for its role in preventing wildfires. The same can be said for other products that have been overshadowed by synthetic alternatives such as plastics. Just a few decades ago, organic brooms made from heather were used to clean our cities. These brooms, made by local artisans and produced from actively managed heathlands, were once widely used, but now they're almost forgotten. We must remember the valuable contributions these sustainable products can make to our efforts in preventing wildfires. La lavorazione dell'erica, io non è che voglio esagerare, ma nella nostra zona, la vallata qui della Valdambra, io dico 700-800 persone ci lavoravano sicuramente, ma delle famiglie intere. Che l'uomo andava sul bosco, faceva l'erica, la portava a casa e la moglie che stava a casa faceva le sue 100 scope e a fine giornata qualcosa aveva portato a casa. In the stunning Prato Manu Massif of Tuscany, Italy, a LIFE project funded by the European Commission aims to bring back the management of heather moorlands with threefold objectives: to recover habitats at risk of disappearing, crucial for protected bird species; to revive the production and marketing of organic heather brooms to replace plastic ones, and most importantly, to prevent devastating wildfires.
L'obiettivo del progetto Life Granatha è quello di tutelare e ripristinare le brughiere montane del Prato Magno, un habitat di importanza europea che ospita numerose specie tutelate dalle direttive europee sulla biodiversità. È un ambiente che ha subito delle trasformazioni profonde negli ultimi anni legate all'abbandono di pratiche gestionali tradizionali che sostanzialmente consistevano nel taglio delle eriche e che poi venivano utilizzate per la produzione di manufatti, tra cui appunto le granate che servivano per spazzare le strade dei paesi e delle città. Venuta meno questa forma di gestione attiva, l'ambiente si è evoluto, il bosco ha riguadagnato terreno e questi ambienti adesso sono profondamente diversi, non più idonei ad ospitare quelle specie di uccelli che noi vogliamo tutelare. Abbiamo visto l'abbandono di pratiche di gestione tradizionale che mantenevano il mosaico, una struttura variegata della vegetazione che favoriva le specie di uccelli. Tutto questo oggi è andato scomparendo e quindi la vegetazione è cresciuta, si è accumulata tantissima biomassa, molto continua su tutto il Prato Magno. E questo genera anche un altro grosso problema, quello del verificarsi di incendi estremi di grandi dimensioni, che diventano un problema ambientale, ma anche un grosso problema di protezione civile e di sicurezza dei cittadini. Io ce lo sto a spengere gli incendi, va bene? Ma in dei posti impervi dove c'è l'erica che fitta per davvero, non c'è da andarci perché ci si brucia dentro, non è da scherzare. Invece se uno va in un posto dove c'è l'erica alta così, anche con una scopa, picchia in terra e spengi il fuoco. Nel breve periodo era però importante intervenire per arrestare questo processo di trasformazione. Come abbiamo fatto? Siamo intervenuti attraverso dei decespugliamenti meccanizzati o manuali a seconda delle caratteristiche ambientali delle aree di intervento. Questo ha permesso non solo di ripristinare un habitat idoneo per la riproduzione delle specie di uccelli che volevamo tutelare, di ripristinare la funzionalità ecologica degli habitat delle brughiere, ma abbiamo anche creato delle ricadute positive per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione del rischio degli incendi. L'area che vedete alle mie spalle, ad esempio, è un'area in cui siamo intervenuti recentemente e adesso appare non solo come un'area di brughiera ripristinata, ma anche come un viale tagliafuoco. Wildfire prevention in the Prato Magno area is guided by a well-structured management plan, outlining activities to be carried out over the next 10 years. Planning is a crucial step in creating more resistant and resilient landscapes, allowing a strategic approach to determine priorities in various areas. In some cases, the prevention interventions included in the plan may even involve using fire to fight fire, as demonstrated by the Life Granatha project in Prato Magno. L'area più o meno questa qui, un insieme di interventi da fare in 10 anni e prevede il trattamento di un nodo, il ripristino di questo viale parafuoco e 2 interventi lungo la viabilità, sia una comunale e lungo una provinciale. Poi via via con il tempo ci sta altre situazioni e qui un'area che quasi sicuramente si tratterà a fuoco prescritto. Il progetto Life Granatha integra diverse soluzioni tecniche e qua parliamo di una di queste, quella del fuoco prescritto, ovvero l'applicazione scientifica del fuoco in determinate condizioni ambientali da parte di personale addestrato su superfici pianificate per ottenere degli obiettivi. In questo caso l'obiettivo è proprio quello di rinnovare la componente arbustiva. La ceppaia di erica sta ricacciando con ricacci vigorosi. Abbiamo modificato la struttura, ridotto la presenza
degli alberi, che sono quelli che stanno invadendo l'habitat 4030, per favorire invece quella struttura che consente agli uccelli di tornare a cibarsi, riprodursi e vivere in questo ambiente. All fire-smart stories share a common thread. Multiple objectives converging into a single goal of wildfire prevention and production chains, while also promoting environmental protection. In Portugal, the conservation of the Iberian wolf habitat is synergistic with both wildfire prevention and renewable energy production. Portanto, a Ascoli é uma associação sem fins lucrativos que foi criada por um grupo de promotores de energia eólica. Funciona no âmbito da aplicação de medidas compensatórias. Portanto, somos financiados no âmbito de um fundo que é financiado por promotores de energia renovável, nomeadamente de energia eólica, para aplicar as medidas compensatórias direcionadas ao lobo, e o que fazemos são várias medidas, entre as quais gestão florestal, que pode ser gestão de presas, pode ser relações com as populações, nomeadamente a proteção de gado, ações de sensibilização. E estas ações têm sempre um duplo objetivo, a tal conservação, mas também muitas são conjugadas às vezes com as ações de prevenção de defesa da floresta contra incêndios. Estamos aqui numa parcela que é um exemplo daquilo que nós fazemos, que é debaixo de uma linha elétrica, e como ela tem que ser mantida limpa, como uma faixa secundária, nós aqui optámos por não desperdiçar essa limpeza e fizemos aqui uns campos de alimentação para espécies energéticas, nomeadamente o coelho, que utiliza bastante esta zona. Então, a limpeza dos mosaicos também, dos povoamentos de folhosos, essencialmente para torná-los mais resilientes e manter a carga de combustível baixa. Fazemos também limpezas de linhas de água, que são barreiras para nós muito importantes, e com a limpeza da vegetação sempre reduz o perigo naquelas zonas. Sim, temos um caso em particular que foi na Serra da Freita, que é uma área que nós temos com 75 hectares, em que tínhamos terminado de fazer a gestão do combustível propriamente na linha d'água, em que o fogo que veio do lado norte da parcela contornou a parcela toda. Portanto, pensámos que essa intervenção foi fulcral na prevenção, na proteção da área que nós tínhamos do outro lado, que era um povoamento com resinosas e folhosas. Todas as ações que a Ascoli faz não são com o objetivo de tirar proveitos económicos, são depois, para um futuro, revertem a favor das populações locais. In Italy's Carso region, the restoration of pastures in the Landa Carsica environment is crucial for maintaining high levels of biodiversity. This is also true in Catalonia's Montsant Massif, where fuel breaks in the form of vineyards provide optimal open areas for the feeding of eagles. Inizialmente quindi era una zona completamente a landa carsica, se vogliamo dire. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, avviene la fase contraria, l'abbandono, cioè la natura si riprende il territorio. Andrebbe tutto bene. Però c'è un problema, la naturalità porterebbe alla formazione di una boscaglia carsica, ma il contenitore della biodiversità è praticamente rappresentato dalla landa carsica, che sono 60-70 specie su 150-200 metri quadrati.
Bisogna sempre partire dal concetto chiave che questo pascolamento è nato come intervento antincendio. Poi si era già capito da prima che il pascolamento porta con sé delle esternalità positive in termini di conservazione della landa carsica e di miglioramento sia della biodiversità ma anche della presenza di specie, soprattutto di avi di fauna che hanno bisogno di questi spazi liberi per poter vivere. Sí, efectivament, aquest espai és xarxa Natura 2000. De fet, quasi des de baix del poble de Capçanes, molt a prop del poble, ja és xarxa Natura 2000, i per tant té uns valors ambientals associats que cal protegir, no? I aquí s'ha de fer compatible la protecció de lo que serien els valors mediambientals de la zona amb l'autoprotecció del massís contra els incendis forestals. Per tant, sí o sí hem de fer compatibles les dues actuacions. I no són incompatibles l'una amb l'altra, sinó molta feina que fem és bona també per a la pròpia fauna de la zona, com per exemple, molt prop d'aquí tenim un sector de cria de l'àguila cuabarrada, que en principi la creació d'espais oberts li va perfecta, amb la qual cosa això és beneficiós. Per tant, en aquest cas concret estem associant prevenció d'incendis, obertura d'espais oberts, associat a un ús de conreu que en principi té una producció i per tant té un benefici, i associat també al manteniment en aquest cas una parella d'aquabarrades, que en principi ja sabem que també és una espècie en perill d'extinció, no? The quest for fire-smart solutions extends far beyond the forests and mountains. It reaches into our homes, hospitals, and even heated swimming pools. These solutions not only protect the environment and promote biodiversity, but they also tackle the crucial issue of energy production. In Catalonia, a district heating network provides heat to the community while also supporting wildfire prevention efforts. This is achieved by utilizing the energy from the waste generated by forest management activities, such as wood. Instead of risking a destructive wildfire, this wood is burned in advanced boilers to produce renewable energy, reducing our reliance on fossil fuels and decreasing harmful emissions to the environment. The integration of fire-smart practices with energy production truly represents a win-win for both our planet and society. El projecte Boscos del Vallès va sorgir després del gran incendi forestal que va haver-hi l'any 2003 al Parc de Sant Llorenç i Serra de l'Obac. Va ser un incendi de grans proporcions i aleshores ens vam adonar des de la pròpia comarca i des dels municipis de la necessitat de poder dur a terme una gestió forestal activa. És que bona part de les propietats de les finques forestals són finques privades. Hi ha molt poques finques públiques en el nostre territori i per tant s'havia de buscar un projecte engrescador en el qual els propis propietaris d'aquestes finques forestals veiessin la viabilitat de poder recuperar antigues explotacions que hi havia a la zona per tal de poder tenir un bosc molt més net. Aquest és un projecte, en definitiva, de prevenció d'incendis forestals i aquesta ha estat sempre la idea. Això ho tenien clar, aquest havia de ser un projecte en el qual fossin capaços d'innovar amb un nou servei, amb una nova competència i que, a més lligués amb una de les línies estratègiques que tenim al Consell Comarcal, que lliga, evidentment, amb tota l'estratègia de la Unió Europea, que és l'estratègia de generar energies verdes. Vam veure de la possibilitat de poder crear dos grans calderes de biomassa. Jo crec que aquí el que fem és tancar el cercle. Aquest és un projecte també que lliga amb l'estratègia d'afavorir l'economia circular a la nostra comarca i que jo crec que és un exemple també d'aquesta col·laboració público-privada també tan necessària avui en dia.
La fusta que va a aquest centre comarcal de biomassa prové de 11 municipis de la comarca, o sigui, dels boscos de 11 municipis de la comarca, per tant abasta pràcticament la totalitat de la comarca. Hi ha com tot un ecosistema d'actors que van participar des de l'inici però que s'estan incorporant més. I el nostre objectiu és arribar a tenir encara més consumidors de biomassa aquí a la comarca, incorporant nous ajuntaments que tinguin calderes de biomassa o d'altres actors privats que tinguin aquesta necessitat. La fusta que rebem al centre comarcal prové principalment dels propietaris privats, no? Perquè la propietat dels boscos de la comarca en la seva majoria és privada, però també, i aquí entren els ajuntaments, de la neteja de franges perimetrals que estan obligats els ajuntaments a fer, no? Per tant, diguem-ne que és com la quadratura del cercle una miqueta i entenem que és molt positiu. També recordar que estem preparant i treballant en un projecte d'educació ambiental, que és l'altra pota, diguem-ne, que ens faltava, i entenem que és imprescindible perquè hem d'arribar a totes les generacions amb aquesta importància de mantenir els boscos nets i de contribuir a erradicar o adaptar-nos el més possible a aquesta emergència climàtica. From the simple light bulb in our homes to the vast rural territories, fire-smart solutions can be found everywhere. Take, for example, the network that transports energy to our homes and industries. In Portugal, the national energy company has combined power line management with wildfire prevention goals. A REN é a empresa concessionária pelo transporte de eletricidade e gás natural, sendo a sua missão e o seu compromisso garantir o fornecimento ininterrupto de eletricidade e gás natural a todos os portugueses. Para tal, nós temos que proceder à gestão da vegetação nas faixas de servidão destas infraestruturas, sendo que de um total de 35 mil hectares de faixas de servidão, 21 mil hectares, ou seja, 60%, estão localizados em espaços florestais, o que representa um risco acrescido para as nossas redes em caso de incêndios rurais. Entre 2014 e 2019 já executámos mais de 30 mil hectares e em 2020, este ano, já executámos mais de 7.500 hectares de faixas de servidão para aumentar a resiliência das nossas infraestruturas. De salientar também um pormenor, é que estes terrenos não são propriedade da REN. Os terrenos sobrepassados pelas nossas infraestruturas não são da REN, são dos seus proprietários e, portanto, antes de efetuarmos qualquer intervenção, nós temos que previamente contactá-los. E isto envolve um trabalho enorme em que todos os anos temos que contactar mais de 25 mil proprietários. E, portanto, a reconversão vem dar resposta a estes desafios, vem permitir, ou seja, através da substituição das espécies de rápido crescimento, como temos aqui, nomeadamente de eucaliptos, em que substituímos por floresta autóctone, por espécies autóctones, como medronheiros, carvalhos, castanheiros, oliveiras, amendoeiras, vem permitir, são espécies que são compatíveis com a presença da linha, vem permitir aos proprietários ter alguns rendimentos anuais e vem também promover a biodiversidade. E, portanto, foi esta necessidade, uma necessidade nossa da REN, mas também dos proprietários, foi assim que surgiu a questão da reconversão.
É uma atividade que é importantíssima no que diz respeito para a defesa da floresta contra os incêndios. Só em termos de enquadramento, nós entre 2010 e 2019 já plantamos mais de 1 milhão de plantas, abrangendo uma área de 2.500 hectares, envolvendo mais de 14 mil proprietários. E, portanto, são áreas que passam a ser geridas, a ser intervencionadas, e, portanto, uma área gerida é uma área que, em termos de incêndio, será menos provável que arda. No entanto, o facto de ser intervencionada, há uma redução significativa dos combustíveis, da vegetação, e há, em caso de incêndio, é uma oportunidade a quem efetua o combate ao incêndio. Já há vários exemplos no segmento dos incêndios recentemente que existiram em Portugal, em que a própria existência desta faixa, quer intervencionada com reconversão, ou seja, com a plantação, que funcionou, que impediu a progressão do incêndio ou que permitiu que quem faz o combate a utilizasse no combate aos incêndios. Wildfire prevention is the foundation of all the Fire Smart stories, but the added value they bring to their territories sets them apart and links them together. Whether it's producing wine, cheese, meat, resin, heather brooms, or any other product, these Fire Smart activities have a common goal: to prevent wildfires in a sustainable and economically viable way. But as we delve deeper, we'll discover that these activities have also brought about a multitude of other positive outcomes, sometimes in unexpected ways. Vibrant territories where projects and economies thrive have the ability to spark positive energy, connections, and actions that lead to new opportunities. And this is the best demonstration of how vital it is to counter the depopulation of mountains and rural areas by promoting their active and sustainable management. Not just for the prevention of wildfires, but also to harness the many ecosystem services that these territories can provide if they are well managed. Gli interventi nel Life Granatha vengono realizzati dagli operatori esperti della regione toscana e qua entra un'altra delle interazioni importanti all'interno del progetto Life Granatha, cioè ovvero qua facciamo una gestione che noi chiamiamo al cubo, perché facciamo conservazione dell'habitat, perché facciamo prevenzione incendi, ma al tempo stesso, attraverso il fuoco prescritto, addestriamo gli operatori A e B alle tecniche consapevoli di uso del fuoco. I penso que en aquestes zones que són estratègiques s'hauria de primar molt més aquest tipus d'actuacions, molt més que qualsevol altra, perquè tots aquests valors que estàvem dient abans de millora de biodiversitat, de protecció del cicle de l'aigua, aquestes vinyes per si mateixes fan, si les ampliem en aquestes zones que són estratègiques, podríem guanyar molt. El benefici econòmic, el capital que l'estem creant és molt superior, perquè si després ens ve l'incendi tot això desapareix. Per tant, protegint un sector, protegim tota la resta de valors. O que nós temos constatado ao longo dos anos é o abandono destas propriedades por parte dos seus proprietários.
Eles abdicam da gestão e abdicam da gestão porque basicamente não conseguem tirar qualquer rendimento destas áreas. E é aqui que surge uma oportunidade, e uma oportunidade para dar valor, apoiar os proprietários a criar valor nos seus terrenos, mas também aumentar a resiliência das nossas infraestruturas e promover a biodiversidade. El projecte ha tingut una bona acollida entre els ajuntaments i també entre els propietaris forestals. Ha estat una manera també d'incentivar que hi hagi un nou mercat, que és el mercat, en aquest cas, forestal a la nostra comarca, que era una comarca en la qual havia crescut molt en accés als boscos i estaven molt bruts. Això ha afavorit que els propietaris vegin aquí una línia, una possibilitat de poder rendibilitzar les inversions que han de fer en les seves pròpies finques, amb les millores que això suposa, evidentment, pel conjunt de la ciutadania. Puntiamo sull'arrivo del turismo. Quando un territorio è gestito, è pulito e gradevole, tutti quelli che possono parte della rete abbiamo un agriturismo e puntiamo anche su un pubblico, su un cliente attento, a chilometri zero, slow food, passeggiate sul territorio gestito, che in questo momento, come abbandonato, non dà nessun tipo di fruizione di questo tipo di turismo. Econòmicament, per nosaltres és un gran esforç treballar amb aquests productors, bàsicament perquè el producte és més car, i dic més car entre cometes, perquè per mi no és un producte car, sinó és un producte just, amb un preu just, perquè tot darrere hi ha un treball que aquest treball s'ha de valorar. Per tant, per donar a conèixer aquest producte, tota aquesta història, hem d'intentar comunicar-ho. I per nosaltres això és un esforç a nivell econòmic, perquè hem d'invertir més en comunicació, en publicitat i sobretot en donar visibilitat al productor, perquè el productor en si, ell es dedica a treballar i a fer la seva feina. Som nosaltres com a comerç que ens dirigim al client final, que hem de donar a conèixer la història que hi ha tot darrere i per què el producte que nosaltres venem té un preu diferent al de la resta. Però no és un preu car, és un preu just. Every action we take, every product we use, has a story behind it. A story of the journey it took to get to us. A story of the environment and people connected along the way. These are stories of collaboration, of communities coming together to manage their resources sustainably and create fire-resilient territories. Simple yet smart actions that not only prevent wildfires, but also support local economies, cultures, and biodiversity. These are stories of adaptation, of resilience and resistance in a rapidly changing world. Stories of the future that we can all learn from, recognize, and choose. So, next time you raise a glass of wine or turn on the light, take a moment to appreciate the hidden fire-smart stories behind them.
Let's make these fire-smart ideas a new normal for the benefit of our environment, communities, and future generations.